Good evening, everyone. Okay. My last class లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 వరకు కంప్లీట్ అయినా నా లాస్ట్ ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Problem number 8. My problem number 8 very important problem. Most important problem. Now for your weekend as well as for your final exam. Okay no? Tell me stages of detecting errors. 3 stages. First stage before preparation of trial balance. Second stage after preparation of trial balance but before financial statements. Stage 3 after preparation of financial statements. Nothing but next accounting year, right? And then my dance is na after preparation of financial statements and next accounting year. Next accounting year. Sir, gurtunda stage 3. If it is after preparation of financial statements, then wherever nominal account, ledger accounts are there, change their names into profit and loss adjustment account. My profit or loss adjustment account also called as prior period items account. Prior period items account. Previous year items that may be expense avachchu, incomes avachchu. Okay na. Profit and loss adjustment account or a prior period items account. Either use cheyachama, no issue. But in general we will use profit and loss adjustment account. Final exam lo pass rectification entry using prior period items account అని అంటారు. గోపి సార్ మాకు చెప్పలేదు సార్ అని అనుకోవద్దమ్మా. ఓకేనా. Profit and loss adjustment account should also be called as a prior period items account. The prior period items అంటే ఏంటి సార్ అంటే expenses or losses relating to previous year which are omitted or a error in previous year detected in a current year. Expenses or incomes relating to one or more previous years detected in current year due to error or omissions in previous year. Okay, error వల్ల కానీ omission వల్ల కానీ previous year లో మిస్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఇన్కమ్స్ కానీ కరెంట్ ఇయర్లో డిటెక్ట్ అయితే ఆ డిటెక్ట్ అయిన ఐటమ్స్ని మనం ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అని అంటాం. ఎక్కిందేమైనా యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఉండదమ్మా. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఐటమ్స్ కరెంట్ ఇయర్లో డిటెక్ట్ అయినాయి. రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎర్రర్ ఆర్ ఎల్స్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ omission. Expenses or incomes relating to previous year డిటెక్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. రీజన్ ఏంటి? ఏదర్ omission అవ్వచ్చు, ఎర్రర్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు కరెంట్ ఇయరా? నో, ప్రీవియస్ ఇయర్. ఎక్కిందా ఇప్పుడు? మళ్ళొకసారి. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. రీజన్ ఏదర్ omission ఆర్ ఎర్రర్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇంకొంచెం ఎక్కిందా? once more. Prior period items are expenses or incomes relating to previous year detected in current year because of errors or omissions in previous year. Notes open చేసి నోట్ చేయండి. తెలుసు కదా, నోట్ చేసేయండి. నేను చెప్పను ఇప్పుడు. మా మెయిన్ నోట్స్లోనే ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి నోట్ చేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. ఇదేం బాగోలేదు సార్ కదా. Prior period items.
expenses or incomes. Expenses or incomes related to previous year. మా ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు. 2 years బ్యాక్ మనం ఒక మెషిన్ పర్చేస్ చేసాం, అప్పుడు రికార్డ్ చేయలేదు, అది ఈరోజు తెలిసింది. దట్ షుడ్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. ఓకేనా? ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆర్ ఇయర్స్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. మా కరెంట్ ఇయర్ అంటే ప్రెసెంట్ ఇయర్. డిటెక్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ because of errors or omissions in previous year or years. ఓకేనా? మిమ్మల్ని రాయమంటే ఒక పారా రాస్తారు అక్కడ మొత్తం కదా, ఇలా నోట్ చేయాలమ్మా. వాటికి కావాల్సింది ఏంటంటే అది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ అని తెలియాలి, ఎమిషన్స్ కానీ వల్ల కానీ ఎర్రర్స్ వల్ల కానీ అది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ అని తెలియాలి. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఒమిషన్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. మా ఓన్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ మాత్రమే ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అంటారు. సార్ వై సార్? అసెట్ని ఎందుకు అనకూడదు సార్ అంటే, మా ప్రీవియస్ ఇయర్ అసెట్ కరెంట్ ఇయర్ కూడా అసెట్ లానే ఉంటుందమ్మా, కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ఎదర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ P&L అకౌంట్. లెడ్జర్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. ఎవ్రీ ఇయర్ ledger accounts which are in the nature of a nominal account should be closed by transferring to either trading or P&L. But when it comes to asset or liability, we should not close. That should be carry forwarded to the next year. Last year land కొన్నాం, కరెంట్ ఇయర్ ల్యాండ్ కాదా, అది బిల్డింగ్ అవుతుందా? ల్యాండ్ ఏమో. ఓకేనా? సేమ్ దట్ విల్ బి కంటిన్యూ యాజ్ ఎ ల్యాండ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఆల్సో. లాస్ట్ ఇయర్ శాలరీ పే చేసాం, అది అకౌంట్ చేయలేదు, కరెంట్ ఇయర్ శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అది? నో, లాస్ట్ ఇయర్ శాలరీనేమో. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు అకౌంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ ఇయర్ అకౌంట్ చేస్తున్నావు, కానీ శాలరీ అని అకౌంట్ చేయొద్దు. దట్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ యూజ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అకౌంట్. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? డన్. సో ఇక్కడ నోట్ చేయడమ్మా. While passing rectification entries, under stage 3, that is after preparation of financial statements, wherever ledger accounts in the nature of nominal account, ledger accounts in the nature of nominal account are there, change name of those ledger accounts into change names of those ledger accounts as
profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account or prior period items account. Prior period items account. Done? Clear? థింకింగ్ ఏమీ చేంజ్ చేయకూడదమ్మా, సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉండాలి. బట్ అల్టిమేట్గా ఆన్సర్ నోట్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేయండి ఏదైనా లెజర్ అకౌంట్ నామినల్ నేచర్ ఉందా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నామినల్ నేచర్, చేంజ్ దేర్ నేమ్ ఇంటూ P&L adjustment or prior period items account. Generally we have to use P&L adjustment. We will use P&L adjustment account అమ్మా. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్ యూస్ చేయమంటే అప్పుడు మాత్రం యూస్ చేయండి. ఓకేనా? 2 అకౌంట్స్లో ఏది తీసుకున్నా నో ఇష్యూ అమ్మా. కానీ ప్రిఫరబుల్ ఇస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్. వై ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్? మన ఐసీ బుక్లో అలాగే యూస్ చేస్తారు. ఎస్, ఇన్ ఐసీ బుక్ ఎవ్రీ సొల్యూషన్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. కానీ థియరీ చదివితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ అ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఇన్ కేస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో స్పెసిఫిక్గా బై యూజింగ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్, బై యూజింగ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియర్? ఓకేనా? అయిపోయిందా? డన్. వాటర్ పడుతున్నాయండి. నౌ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8, లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ద టాపిక్. ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ థియరీ. థియరీ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ థియరీ అమ్మ. ఓకేనా సార్? అదేం సార్ థియరీ ఫస్టే చెప్పొచ్చు కదా అంటే, ఇప్పుడు చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది థియరీ, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇవన్నీ. నేను వీటితో లింక్ చేస్తాను. ఓకేనా? డన్. కమాన్. మిస్టర్ రాయ్, శాంసంగ్ ఆర్ రాయ్ was unable to agree trial balance last year and wrote out the difference to the P&L account. Excellent amma, very good, very good, very good. అయిపోయింది. ఓకే అమ్మా, స్టేజ్ 3 ఓకేనా? క్లియర్? డన్, వెరీ గుడ్. అయిపోయింది క్లాస్. 2:30కి స్టార్ట్ అయింది అకౌంట్స్. మా స్టేజ్ 3 ఓకేనా? స్టేజ్ 3 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వేర్ ఎవర్ లెజర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్, చేంజ్ దేర్ నేమ్స్ ఇంటూ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఓకేనా? మా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ క్లారిటీ వచ్చిందా అందరికి? ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ వచ్చిందా? ఆకాష్ చెప్పమ్మ, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎంకరేజ్ చేయండి మా ఆకాష్కి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ expenses or incomes related to previous year detected in current year because of either errors or omissions in a previous year. Very good amma, kucham Akash. Now problem number 8. Roy was unable to agree the trial balance last year and write out the difference to the P&L account of that year. The suspense ki transfer chesi suspense nunchi P&L తీసుకెళ్ళాడమ్మా. ఓకేనా? అదేం పట్టించుకోకండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదంట అంటే ఏం చేస్తారమ్మా? సస్పెన్స్ అకౌంట్ యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టేజ్ 3 స్టేజ్ 1 2 స్టేజ్ 3. నెక్స్ట్ ఇయర్ హీ అపాయింటెడ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. మనం అందరం అమ్మా, అది ఎవరు కావాలి. హీ అపాయింటెడ్ ఏ chartered account who examined the old books and found the following mistakes. అంతే కదా? మనం వెళ్ళి మిస్టేక్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే కథం అంతే. సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ 1 టీ. మా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి ఇచ్చారంటే ఆ చార్టెడ్ అకౌంట్ ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాడు మనకి.
ఈ మిస్టేక్స్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయమ్మా. సజెస్ట్ నెససరీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ సజెస్ట్ చేయాలంట. మా థియరిటికల్గా రాయకండి, ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. సజెస్ట్ అంటే గో అండ్ లిజన్ గోపి సార్ క్లాస్ వద్దమ్మా. ఓకేనా? సజెస్ట్ ఎంట్రీస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్. ఈ ఎర్రర్స్ని రెక్టిఫై చేయాలి. ఓకేనా? డన్. నౌ ఫస్ట్ వన్, purchase of scooter. Purchase of scooter was debited to conveyance account rupees 3000. Purchase of scooter was debited to conveyance account rupees 3000. ఎప్పుడమ్మా అది? లాస్ట్ ఇయర్ స్కూటర్ పర్చేస్ చేశారంట. స్కూటర్ అనేది బట్ మోటార్ వెహికల్. మా లెడ్జర్ అకౌంట్ మోటార్ వెహికల్ అని లెడ్జర్ అకౌంట్ యూస్ చేయండి. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు నేను స్కూటర్ యూజ్ చేశాను సార్, నా మిస్టేకా? నో మిస్టేక్, యూ కెన్ యూస్ చేయొచ్చమ్మా. బట్ తెలిసినంత వరకు మోటార్ వెహికల్ యూస్ చేయండి. లేదు నా వల్ల కాదు అనుకుంటే స్కూటర్ అకౌంట్ యూస్ చేయండి. డన్. మోటార్ వెహికల్ పర్చేజ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డెబిటెడ్ టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్. మా కన్వేయన్స్ నథింగ్ బట్ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ అన్నట్టు. కన్వేయన్స్ ఎక్స్పెన్స్ గుర్తుందా? కన్వేయన్స్ వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేసాం మనం? పెటీ క్యాష్ బుక్. ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కోసం యూజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటామా? కన్వేయన్స్ అంటాం. పర్చేజ్ చేసిందేమో స్కూటర్. టెల్ మీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. పర్చేజా? మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. బట్ దే డెబిటెడ్ టు కన్వేయన్స్ అకౌంట్. టెల్ మీ రాంగ్ ఎంట్రీ. Conveyance account debit to cash account. Now tell me rectification entry. Motor vehicle account debit to conveyance account. Motor vehicle account debit to conveyance account. But in that journal entry, conveyance is a nominal nature. So we nominal nature kada. So nominal nature place ఏ note చేయాలమ్మా? P&L adjustment account. Now tell me rectification entry. Motor vehicle account debit to P&L adjustment account. దాని గురించి నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? క్లియర్? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డన్. కమాన్, సొల్యూషన్ నోట్ చేయడము. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. దట్ ఈస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ద టాపిక్. మా ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్ అర్థమవుతుందా లేదా మీకు? అప్రోచ్ సేమ్ ఫాలో అయితే మీకు కూడా టైం చాలా తక్కువగా అయిపోద్దమ్మా. మీకు నచ్చినట్టు చేశారనుకోండి, ఆన్సర్ నచ్చినట్టు వస్తుంది. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. Motor vehicle account debit to profit and loss adjustment account. Tell me amount. 3000. ఓకేనా? క్లియర్? 3000. ఒకసారి సేమ్ ప్రాబ్లంలో రీడ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్. మిస్టర్ రాయ్ యూజ్డ్ 10% depreciation on vehicles. 10% depreciation on vehicles. ఎప్పుడమ్మా పర్చేస్ చేసింది అది? లాస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మోటార్ వెహికల్ పర్చేస్ చేస్తే మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ చేశారా? ఎలా అకౌంట్ చేశారమ్మా? దే అకౌంటెడ్ మోటార్ వెహికల్ యాజ్ ఏ కన్వెయన్స్. ఇఫ్ దే అకౌంటెడ్ మోటార్ వెహికల్ యాజ్ ఏ మోటార్ వెహికల్, దెన్ దే విల్ చార్జ్ డిప్రిసియేషన్. మరి మోటార్ వెహికల్ ని కన్వెయన్స్ లో అకౌంట్ చేశారంటే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసినట్ట? నో. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మోటార్ వెహికల్ అన్రికార్డెడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా, రికార్డ్ చేయాలి కదా. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మోటార్ వెహికల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మోటార్ వెహికల్. ఎప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సింది? లాస్ట్ ఇయర్. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ బుక్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్.
Now we detected that error in a current year. Now the entry should be passed in current year, but while passing the same entry, check whether there is any ledger account having nature of a nominal account. Depreciation motor vehicle. అందులో nominal account ఏంటి? Depreciation. Now change the name of the depreciation to profit and loss adjustment account. Now tell me rectification entry in the current year. Profit and loss adjustment account debit to motor vehicle account. How much? 300. Done. మా ఇప్పుడు నోట్ చేసే ఎంట్రీ కూడా ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్. ఓకేనా? అది 10th ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో. ఓకేనా? డన్. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వన్ ఏ, నెక్స్ట్ బి. టెల్ మీ ఎంట్రీ. Profit and loss adjustment account debit to motor vehicle account. How much? 300. 300. ఓకేనా? క్లియర్? మా ఇప్పుడు లిసన్ కేర్ఫుల్. motor vehicle account debit to profit and loss adjustment account 2700. Alternatively we can record like this also. Strike off చేయకండి. స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేశారా? చేయలేదు కదా. స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయకండి. ఓకేనా? మా మీరు ఎగ్జామ్లో ఆర్ అని పెట్టి చేయకండి అమ్మా ప్లీజ్. ఏదైనా ఒకటి ఫాలో అవ్వండి. మా చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నారు, మోటార్ వెహికల్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంటా. అలా ఎలా వచ్చింది? కన్వెన్స్ ఎటుపోయింది, డిప్రిసియేషన్ ఎటుపోయింది, ఇవన్నీ ఎటుపోయినాయి అమ్మా. కన్వెన్స్ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్లా కన్వర్ట్ అయింది, డిప్రిసియేషన్ కూడా పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్లా కన్వర్ట్ అయింది. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత కంబైన్ చేసాం మనం. కంబైన్ చేసిన రిజల్టింగ్ ఎంట్రీస్ మోటార్ వెహికల్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకేనా? మరి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్ నెంబర్ 1 అకౌంటింగ్ మోటార్ వెహికల్, స్టెప్ నెంబర్ 2 అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్, స్టెప్ నెంబర్ 3 కంబైనింగ్ దోస్ 2 ఎంట్రీస్. ఆ 3 స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఒరిజినల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ మోటార్ వెహికల్ టు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకేనా? కేర్ఫుల్ అమ్మ. డన్. అర్థమవుతుందా ఇంపార్టెంట్ అని? ఫాస్ట్గా చేయాలి అని ఒపీనియన్లో కన్వెన్స్ డిప్రిసియేషన్ అని రాసేస్తాం అమ్మా. టెంప్ట్ అవ్వకూడదు ఈజీ క్వశ్చన్ చూస్తే. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. పర్చేస్ అకౌంట్ వాజ్ ఓవర్కాస్ట్ బై 10,000. రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంటా, ఎంట్రీయా స్టేట్మెంటా? Entry. Even though it is a one-side error, as it is a stage 3, that is after preparation of financial statements, we should rectify error with passing a entry using suspense account or a P&L adjustment account. Okay na? Sare. First of all, ఆ error ki stage 1 లో entry చెప్పండి. Statement entry statement. చెప్పండి statement. Debit purchase account with rupees 10,000. Purchase book, purchase account overcast. Purchase account overcast. Purchase is a expense increase అయిందమ్మా. Purchase account overcast. Purchase account overcast. Purchase account book. Purchase account book. Account. Purchase account అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ ఎక్సెస్ అయిందమ్మా. డెబిట్ ఎక్సెస్ అయిందంటే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. క్రెడిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 10,000. క్రెడిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 10,000. That is not purchase book. That is purchase account. Credit
purchase account with rupees 10,000. Now tell me same rectification under stage 2. Suspense account debit to purchase account. Tell me same rectification under stage 3. Suspense account debit to profit and loss adjustment account. Done? Late endukama pass cheyandi. Suspense account debit to P&L adjustment account. Done. How much? 10,000. Next, transaction number 3. Okay, second transaction. A credit purchase of good from Mr. P. Credit purchase of good from Mr. P. Entered as a sale. Actually, Babu, actual transaction is purchase goods from P, but they accounted as goods sold to P. అంతేనా? ఎంటర్డ్ యాజ్ సేల్స్ అంటే పర్చేస్ ప్లేస్ సేల్స్ రాస్తారని కాదమ్మా మీనింగ్. పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్ చేశారని. జనరల్ ఏమవుతుందంటే పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీ కదా రాయాల్సింది, పర్చేస్ ప్లేస్ సేల్స్ టు పీ అని రాస్తారు అనుకుంటారు. పీ టు సేల్స్ అని జరిగింది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా? టెల్ మీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీ అకౌంట్. టెల్ మీ రాంగ్ ఎంట్రీ. P account debit to sales account. Tell me rectification entry. Purchase account debit, sales account debit to P account. Purchase account debit how much? 2,000. Sales account debit how much? 2,000. P account credit how much? 4,000. Now tell me same rectification entry under stage 3. Profit and loss adjustment account debit to P. So to P account how much? 4,000. 4,000. ఓకేనా? పర్చేస్ని P&L అడ్జస్ట్మెంట్ నోట్ చేయాలి, సేల్స్ని P&L అడ్జస్ట్మెంట్ నోట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొద్దామా టోటల్? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ 4,000, క్రెడిట్ టు P అకౌంట్ 4,000. డన్. ఓకేనా? మా కరెక్ట్ ఎంట్రీస్ పర్చేస్ టు P, రాంగ్ ఎంట్రీస్ P టు సేల్స్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ P టు సేల్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో సేల్స్ టు P, పర్చేస్ టు P, సేల్స్ టు P, పర్చేస్ టు P, పర్చేస్ సేల్స్ టు P. పర్చేస్ సేల్స్ రెండు నామినల్ అకౌంట్ కదా, change their names to P&L adjustment. అంటే P&L adjustment debit 2,000, P&L adjustment debit 2,000 to P account 4,000. 2 times record చేస్తారా? No. So that's why P&L adjustment account debit 4,000 to sales, so to P 4,000. ఓకేనా? నోట్ చేసి చెప్పాలా మొత్తం? చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా. మా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? Tell me rectification entry. P&L adjustment account debit to P account. Profit and loss adjustment account debit to P account. How much? 4,000. 4,000. Okay, now third one. Next, fourth transaction. వచ్చిందా? ఓకేనా? 1 2 3. My last second bench. Clear? Next, fourth transaction. Receipt of cash from
cash account debit to A account was posted to the account of B. Cash account debit to B account. Now tell me journal entry. B account debit to A account. Cash correct. To cancel B we need to debit. To record A we need to credit. Tell me entry. B account debit to A account. B account గానీ A account గానీ ఏదైనా నామినల్ అకౌంట్ ఉందా? No. So pass same entry. B account debit to A account. మరి ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ 4-5 days నుంచి రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్సే ఉంది బ్రెయిన్లో, అందుకే బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఇంకొక 5 days అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ చేయండి ఇది. సార్ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి సార్, 4,000 ఎట్లా వచ్చింది సార్, ట్రాన్సాక్షన్లో 2,000 ఉంది కదా సార్ అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి బాగుంటుంది. హౌ మచ్? 1,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 5. ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 5. Receipt of cash from C was posted to the debit of his account. Amma sir, first of all receipt of cash from C. Tell me entry. Cash account debit to C account. C ledger account లో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వాలా? క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వాలి. ఎంత? 500. బట్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ 1000 నోట్ చేయాలి, అంతేనా? ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆన్సర్ చెప్పండి. క్రెడిట్ C account with ₹1000. Second stage answer, suspense account debit to C account. Third stage answer, suspense account debit to C account. ఏంటో సార్, అంతేనా? పాస్ ఎంట్రీ. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు C account. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు C account. Suspense account debit to C account. How much? 1,000. Done? Okay na? Ma, Chancel and gang. Okay na? Next, transaction number 6. C dramas. వస్తుందా? అభి బోల్, ఇప్పుడు చెప్పండి. ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken in the trial balance. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? omitted to be taken into the trial balance. మీరు చూసుకోండి, మనం లెడ్జర్ చేసామనుకోండి, లెడ్జర్ చేసామనుకోండి, బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం. లాస్ట్కి బ్యాలెన్సింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ ఎక్కడికి వద్దాం? ఆటోమేటిక్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వెళ్తారు. అసలు క్యూతో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమీ లేవు. ఇనీషియల్గా ఓపెనింగ్ మన బిజినెస్కి క్యూ అనే పర్సన్ నుంచి ఒక 500 రావాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యూ 500 రావాలి. కరెంట్లీ నో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అండ్ క్యూ. కరెంట్లీ ట్రాన్సాక్షన్ లేకపోతే నువ్వు లెడ్జర్ ఓపెన్ చేస్తావు? అసలు ఓపెన్ చేయ. కానీ క్యూ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ రావాలా లేదా? ఎస్. నువ్వు లెడ్జర్ ఓపెన్ చేయలేదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో తీసుకుంటావు? తీసుకోవు. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో? నార్మల్గా ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని అనుకోండి. ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్సాక్షన్, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్. మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. మీకు లెడ్జర్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఉంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2లో ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని ఇచ్చారు, అంతే. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? అన్ని లెడ్జర్స్ చేయాలి.
అవునా కదా? లేదు స్పెసిఫిక్గా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇస్తే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దోస్ స్పెసిఫైడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్, దోస్ స్పెసిఫైడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే క్యూ అనే పర్సన్ నుంచి అమౌంట్ రావాలి, బట్ దాట్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. లెడ్జర్ చేసేలా లేదా అనేది సెకండరీ, అది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో తీసుకోలేదు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో తీసుకోలేదంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుద్దా? చెప్పండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుద్దా? నో. అప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఏముంటుంది చెప్పండి అమ్మా? డెబిట్ షార్ట్ బై హౌ మచ్? 500. డెబిట్ షార్ట్ బై 500. సో నువ్వు సస్పెన్స్ ఏం చేస్తావు? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 500 నోట్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఆ సస్పెన్స్ని అరెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? సస్పెన్స్ ప్లేస్లో Q1 నోట్ చేయాలి, అంతేనా? సస్పెన్స్ ప్లేస్లో Q1 నోట్ చేయాలి. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. సస్పెన్స్ తీసేయాలి, సస్పెన్స్ ప్లేస్లో క్యూ అకౌంట్ నోట్ చేయాలి. ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ దే హ్యావ్ omitted బ్యాలెన్స్ డ్యూ ఫ్రమ్ క్యూ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. క్యూ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ రికవర్ అవ్వాలి, అది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? తీసుకోవాలి అంటే క్యూని డెబిట్ చేయాలి. క్యూ అంటే ఎవరమ్మా? డెటారా క్రెడిటారా? డెటార్, అవునా కదా? మా డెటార్ అన్నా ట్రేడ్ రిసీబుల్ అన్నా కస్టమర్ అన్నా ఒకటే, అవునా కదా? ట్రేడ్ రిసీబుల్, కస్టమర్, డెటార్ సేమ్ మీనింగ్ అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. బట్ క్యూ అని నోట్ చేసే ముందు డెటార్ అని చెప్పి నోట్ చేసి బ్రాకెట్లో క్యూ అని నోట్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? డెటార్ అని చెప్పి బ్రాకెట్లో క్యూ అని నోట్ చేయండి. క్లియర్? ఎంట్రీ క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. క్యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? డెటార్. Debtors account debit to suspense account. How much? 500. Ma amount due from Q nothing but business has right to receive cash from Q. That means Q is a asset to the business. That asset not taken in a trial balance. Asset not taken in debit side of trial balance. Because of that, we need to open a suspense account having debit balance. Now to cancel that suspense, we need to credit. Instead of debiting suspense, now we need to debit Q. Q ని ఇక్కడ ఏమంటారమ్మా? డెటార్ అని అంటారు. డెటార్. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఏమైనా? చెప్పండి, చెప్పండి అమ్మా. ఓకేనా? క్యూ అకౌంట్ అంటే డెటారా క్రెడిటారా అమ్మా? చూడండి ఒకసారి. 500 డ్యూ బై క్యూ అంటే క్యూకి పేయబుల్. క్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇచ్చారమ్మా ట్రాన్సాక్షన్. గుర్తుందా? లెడ్జర్ చేసాము. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 3, ఆర్ అండ్ ఎస్ క్యూ సారీ ఆర్ ఎస్ హెచ్ బ్యాలెన్స్ ఓడ్ ఎస్ ఓస్ ఆర్ హెచ్ ఓస్ ఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హెచ్ అనే పర్సన్ ఎస్కి పే చేయాలి. బ్యాలెన్స్ డ్యూ బై క్యూ అంటే క్యూ అనే పర్సన్ బిజినెస్కి పే చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యూ అనే పర్సన్ అసెటా లయబిలిటీయా? Asset. Was omitted to taken in the trial balance. That means while preparing trial balance, Q account అని చెప్పి నోట్ చేయలేదు అసలు. Because of that, we need to account suspense 500 in order to match trial balance. Now we need to cancel this suspense and record Q. Q to be recorded in a debit. Suspense to be recorded in a credit to cancel. ఎంట్రీలో, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో కదమ్మా, ఎంట్రీలో క్యాన్సిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొద్దు నీకు? క్యూ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్. క్యూ అంటే డెటార్. సో డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. మా క్యూ అకౌంట్ అనేది అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా? అసెట్. సో సేమ్ క్యూ అనే నోట్ చేయాలి. క్యూ ఎవరు ఇక్కడ? డెటార్. సో దట్స్ వై డెటార్ బ్రాకెట్లో క్యూ అని మెన్షన్ చేయాలి. సార్ ఇప్పుడు నేను డెటార్ అని రాయకుండా ఓన్లీ క్యూ అని రాస్తే మిస్టేకా సార్? నో మిస్టేక్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్
Sale of goods to R rupees 2000 was omitted to be recorded. Omitted to be recorded. Complete omission or partial omission? Error entry or statement? Entry. Entry. Tell me entry. R account debit to sales account. But this is after preparation of financial statements. That means instead of recording sales account, now we need to record profit and loss adjustment account. Now tell me journal entry. R account debit to profit and loss adjustment account. R account debit to profit and loss adjustment account. How much? 2000. Next transaction number 8. Amount of rupees 2395 of purchase. Purchase amount of purchase account amount wrongly posted as 2593. Purchase account లో 2395 రికార్డ్ అవ్వాల్సింది 2593 రికార్డ్ అయింది. అంటే ఓవర్ వాల్యూ అండర్ వాల్యూ? ఓవర్ వాల్యూ. ఎంత ఓవర్ అయిందమ్మా? 198. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? దాన్ని తగ్గించేయాలి. సో క్రెడిట్ చేయాలా డెబిట్ చేయాలా? క్రెడిట్ చేయాలి. మరి డెబిట్ సస్పెన్స్. Tell me rectification entry. Suspense account debit to purchase account. Now instead of recording purchase, we need to record it as a P&L adjustment account. Now tell me rectification entry. Suspense account debit to P&L adjustment account. Suspense account debit to P&L adjustment account. How much? 198. Complete in the problem. మా ఈ ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్కి వచ్చింది అనుకోండి 10 మార్క్స్కి వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? 10 మార్క్స్కి వస్తుంది. ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిందంటే ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. ఇక్కడ వరకే నోట్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ వరకే నోట్ చేశాను, యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 5 మార్క్స్. ఎస్, అరౌండ్ 5 మార్క్స్ వస్తాయమ్మా. సో వై సార్ అంటే హియర్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ 2 లెజర్ అకౌంట్స్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ అండ్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మా ఇక్కడ ఒక 6 లైన్స్ గ్యాప్ వదిలి అప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి. ఒక 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయమ్మా. ఇంకా మనకి ఇంకా 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. Just leave 6 lines and then start suspense account and P&L adjustment account. Suspense account and P&L adjustment account. Suspense account and P&L adjustment account. Done. Posting complete చేయడమా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ. సెకండ్ ఆప్షన్ చూడమ్మా, ఓన్లీ సింగిల్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇచ్చేసి అయిపోద్ది. సెకండ్ మోటార్ వెహికల్ అకౌంట్ డెబిట్ P&L అడ్జస్ట్మెంటా చెప్పండి. సో P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి?
బై మోటార్ వెహికల్. $2,700 by motor vehicle 2,700. Next, second entry. Suspense account debit to P&L adjustment account. So in suspense account debit side, in P&L adjustment account credit side. అంతే కదా. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సస్పెన్స్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. P&L adjustment account. How much? 10,000 by suspense account 10,000 by suspense account 10,000. Next entry posting. Third entry, P&L adjustment account debit to P account. So to P account, how much? 4,000. 4,000. Next, fourth entry posting ఉంటుందా? No. Next, fifth entry, suspense account debit to C account. So in suspense account debit side to C account. How much? 1,000. Next, sixth entry, by Q account. అంతేనా? How much? 500. Next, seventh one, R account debit to P&L adjustment account. So profit and loss adjustment account debit side or credit side? Credit side. So by R account. By R account. How much? 2,000. 2,000. Next, suspense account debit to P&L adjustment account. So in suspense account debit side to P&L adjustment account, how much? 198. In P&L adjustment account by suspense account 198. 198. అయిపోయిందా లెడ్జర్ పోస్టింగ్? లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ చూద్దాం. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ టోటల్ చేయండి అమ్మా. $14,898. Tell me balance and figure amount. 10,898. ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి సార్? ఇక్కడ చూడమ్మా, లాస్ట్ ఇయర్ ఎర్రర్ వల్ల కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అవునా కదా? అవునా కదా? లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ యు ఆర్ అకౌంటింగ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్. అవునా కదా? అంతేనా? ఇప్పుడు చూడమ్మా, బిజినెస్కి ఓనర్ ఒక 10 lakhs ఇచ్చాడమ్మా క్యాపిటల్. బిజినెస్కి ఓనర్ ఒక 10 lakh rupees ఇచ్చాడు క్యాపిటల్. బిజినెస్ ఏం చేస్తామా 10 lakhs యూజ్ చేసి?
బిజినెస్ చేస్తుంది. బై డూయింగ్ బిజినెస్, బిజినెస్ విల్ ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ ప్రాఫిట్ ఎవరు ఎర్న్ చేశారమ్మా? బిజినెస్ ఎర్న్ చేశారు, కరెక్టే. కానీ బిజినెస్ ఓన్ మనీ అవుతుందా? నో. బిజినెస్ ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్ని ఎగైన్ ఓనర్కే ఇచ్చేయాలమ్మా. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఎర్న్డ్ బై ద బిజినెస్ ఇన్ ఎ ఇయర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద క్యాపిటల్. ఓనర్కి ఇచ్చేయాలి కదా, అవును కదా. ఆ 10 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం, 10 lakh లోన్ తీసుకొని బిజినెస్ చేసాం, బిజినెస్ చేసి ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసుకున్నాం. ఆ ప్రాఫిట్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఓనర్కే ఇవ్వాలి. ఎందుకు? బిజినెస్ ఎవరిది? ఓనర్ది. అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్కి నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే అది అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ అమ్మా. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ లయబిలిటీ ఉంది, ఏంటది? క్యాపిటల్. నా కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అగైన్ అది కూడా ఏమవుద్దమ్మా? క్యాపిటల్కే యాడ్ చేయాలి. ఇక ఎంఈసి సిఈసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ అని వస్తున్నారు కదా, అవునా కదా. ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి ఎందుకు యాడ్ అయిందమ్మా? బిజినెస్కి అది లయబిలిటీ. నెట్ ప్రాఫిట్ బిజినెస్ ఎర్న్ చేసింది కరెక్టే, బట్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఎర్న్ బై ద బిజినెస్ బై డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఏ ఇయర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద క్యాపిటల్. షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎర్రర్స్ మనం P&L అడ్జస్ట్మెంట్లో చేసాం. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎర్రర్స్ వల్ల కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ ఇయర్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అవుతా లేదా? ఎస్. సో యూ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ దిస్ ఎఫెక్ట్ టు ద క్యాపిటల్. ఈ ఎఫెక్ట్ని డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోవాలమ్మా. అంటే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్. ఎవరి క్యాపిటల్? ఓనర్స్ క్యాపిటల్. ఓనర్ ఎవరు? రాయ్. టు రాయ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. టు రాయ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. టు రాయ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎర్రర్స్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? బ్యాలెన్స్ ఏమో మనం ఏం చేసామమ్మా? రాయ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ నోట్ చేసాం. అంటే ఎంట్రీ ఏం పాస్ అయినట్టు? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయ్స్ క్యాపిటల్. అంతేనా? దీన్ని ఎలా చదువుతామమ్మా? P&L అడ్జస్ట్మెంట్ టు P. దీన్ని ఎలా చేస్తాం? మోటార్ వెహికల్ టు P&L అడ్జస్ట్మెంట్. లైక్ వైస్ హియర్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మరి ఆ ఎంట్రీ నోట్ చేయాలి కదా, నోట్ చేయాలా లేదా? ఎస్, రికార్డ్ దట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఎందుకు రికార్డ్ చేసామంటే P&L అడ్జస్ట్మెంట్ క్లోజ్ చేయాలమ్మా. అంటే P&L అడ్జస్ట్మెంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు, క్లోజ్ చేయాలి. నైన్త్ జర్నల్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రాయ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,898. 10,898. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సస్పెన్స్ అకౌంట్ టోటల్ టాలీ అయితే మనం చేసిన అది మొత్తం కరెక్ట్ అని. సస్పెన్స్ అకౌంట్ టోటల్ టాలీ అవ్వలేదు అంటే స్టిల్ మేబీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్, అది క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. ఆర్ ఎల్స్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఎర్రర్స్. ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వచ్చి ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి 9 లిస్ట్ ఇచ్చాడు మనకి, అయినా కానీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. దట్ మీన్స్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఎర్రర్స్. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఎర్రర్స్. ఆల్రెడీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ దమ్మా అది, అవునా కదా. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేసే పొజిషన్లో లేం కాబట్టి ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ కరెంట్ ఇయర్కి తీసుకొచ్చాం మనం, అవునా కదా. కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అని చెప్పి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు. ఈవెన్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఆల్సో స్టిల్ మేబీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేద్దామా? హియర్ వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, కంటిన్యూ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయండి, అంటే బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని వచ్చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్, close that suspense account by transferring into Roy's capital. 2 options. Option number 1, transfer suspense account balance to next year also. Option number 2, close suspense account by transferring to Roy's capital.
నువ్వు చూసుకుంటే అల్టిమేట్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరమ్మా? బిజినెస్లో ఎఫెక్ట్ అయితే క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది లాస్ అవ్వని, గెయిన్ అవ్వని, ఎక్స్పెన్స్ అవ్వని, ఇన్కమ్ అవ్వని. అవునా కదా? చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫోర్ట్ చేసినా కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎఫెక్ట్ అయితే అదేమవుద్దమ్మా? నెక్స్ట్ ఇయర్ పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ నుంచి క్యాపిటల్కి వస్తుంది. అవునా కదా? సో ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏం చేస్తారంటే బ్యాలెన్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ నోట్ చేయండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏంటి? డిఫరెన్స్ రాయిస్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయండి. బట్ ఏ ఆప్షన్ తీసుకున్నా యూ షుడ్ మెన్షన్ నోట్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? ప్రిఫరబుల్ ఈస్ క్లోజ్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు రాయిస్ క్యాపిటల్. వై ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరబుల్ సార్? యాజ్ పర్ ఐసిఐఐ మా ఏది చేసినా కరెక్టే. సస్పెన్స్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ చేసి బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ నోట్ చేయొచ్చు. మన ఎవరో డౌట్ అడిగారమ్మా, సార్ విత్ సస్పెన్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ సార్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ we will use trial balance to prepare financial statements. Trial balance ఉన్న లెడ్జర్ అకౌంట్ యూజ్ చేసి we will prepare financial statement. మరి సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఎక్కడ చేయాలి సార్? ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, అసెటా, లయబిలిటీ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్లో నోట్ చేయకండి అమ్మా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ బ్యాలెన్స్. మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ వెయిటింగ్ నోట్ చేస్తామమ్మా. ఓన్లీ అసెట్స్కి, లయబిలిటీస్కి, రైట్? ఓన్లీ అసెట్స్ ఆర్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, రికార్డ్ ఇట్ ఇన్ అసెట్ సైడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, రికార్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్, లయబిలిటీ సైడ్. ఓకేనా? బట్ జనరల్లీ అంత డెప్త్ ఉండదు. డైరెక్ట్గా రాయిస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. రాయిస్ క్యాపిటల్ మా ఏది చేసినా కరెక్టే. కాన్సెప్చువల్గా థింక్ చేస్తే మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినా కరెక్టే, రాయిస్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా కరెక్టే. సో మనం సేఫ్ సైడ్గా ఉండడం కోసం ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ఐసిఐలో ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ క్లోజ్ చేస్తారు మా సస్పెన్స్ అకౌంట్ని. అక్కడ వాడు తీసుకునే అజంప్షన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ సస్పెన్స్ నువ్వు ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ తీసుకొచ్చావు. కరెంట్ ఇయర్ తీసుకొచ్చినా స్టిల్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్ అంటే నువ్వేం చేయాలి? ఎర్రర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు? ఓనరే. ఓనర్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో షో దట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో బ్యాలెన్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తారమ్మా? క్యాపిటల్ అకౌంట్. Total amount 11,198. 11,198. Tell me balance and figure. 10,698 by Roy's capital account. Done? Tell me journal entry. Roy's capital account debit to suspense account. Roy's capital account debit to suspense account. My most important problem. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. 9th entry, 10th entry. Roy's capital account debit to how much? 10,698. Note. Note mention చేయండి అమ్మా. Suspense account and P&L adjustment account has been closed by transferring to Roy's capital account. Roy's capital
account. Done. Okay na, clear? Problem number 8, most important problem, because P&L adjustment on a problem, only one problem, that is this one. Suspense account P&L adjustment రెండు బ్యాలెన్స్ చేసిన ప్రాబ్లం ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం. బ్యాలెన్స్ చేసిన అమౌంట్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ప్రాబ్లం ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. డన్. ఓకేనా, విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ problems and rectification of errors. Okay na, now we'll discuss theory. Okay na, now we'll discuss theory. మా theory simple amma. Rectification of errors మనం డే 1 నుంచి డిస్కస్ చేసాం. డే 1 లో స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చూసాం. స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. టెల్ మీ ఫస్ట్ స్టేజ్. Stages of errors, not stages of detecting errors. Stages of errors while recording a journal entries, while preparing journal proper. మీరు చెప్పండి, జర్నల్ ప్రాపర్లో మిస్టేక్స్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? ఒకటి, అసలు ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయకపోవడం. ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయకపోవడం. ఆర్ ఎల్సా రాంగ్ ఎంట్రీని రికార్డ్ చేయకపోవడం. రాంగ్ డెబిట్, రాంగ్ క్రెడిట్. ఓకేనా, అమౌంట్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అవునా కదా, అంతేనా? సరే, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటమ్మా? పోస్టింగ్ ఇంటూ లెడ్జర్ అకౌంట్. రాంగ్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. రాంగ్ అమౌంట్ పోస్ట్ చేయొచ్చు, రాంగ్ సైడ్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఒమిటెడ్ టు పోస్ట్, పోస్ట్ చేయకపోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ డబుల్ పోస్టింగ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మా రాంగ్ సైడ్, రాంగ్ అమౌంట్, రాంగ్ అకౌంట్, ఒమిటెడ్ టు పోస్ట్, డబుల్ పోస్ట్. అది పోస్టింగ్ అమ్మ. పోస్టింగ్లో చెప్పి స్టేజ్ 2 అంటే పోస్టింగే కదా. నెక్స్ట్ స్టేజ్ 3 బ్యాలెన్సింగ్. బ్యాలెన్సింగ్ ఏంటమ్మా? రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బ్యాలెన్సే చేయకపోవచ్చు. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్లో రాయడం, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్లో రాయడం. ఇవన్నీ ఎర్రర్స్ చూసామా లేదా మనం? ఒమిటెడ్ టు పోస్ట్, ఎంటర్డ్ ట్వైస్, ఎంటర్డ్ ట్వైస్, omitted to taken into a trial balance. Purchase of asset treated as purchase account. అవునా కదా, అంతేనా? లెడ్జర్లో ఇంకా మిస్టేక్ ఏమైందో ఛాన్స్ ఉందమ్మా? సబ్సిడరీ బుక్ అమౌంట్ పోస్ట్ చేయకపోవచ్చు. అవునా కదా, అంతేనా? నెక్స్ట్, while preparing trial balance, omitted to taken into trial balance, or else recording wrong side, or else recording wrong amount, or else wrong totaling, undercast, overcast, wrong balancing. అంతేనా? అవునా కదా? డెబిట్ నేచర్ని క్రెడిట్ నోట్ చేయడం, క్రెడిట్ నేచర్ని డెబిట్ నోట్ చేయడం. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో జరిగే టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో జరిగే టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. మా ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మొత్తము 2 టైప్స్లో బైఫర్కేట్ చేశారమ్మా. ఎర్రర్స్ చాలా టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో ఎర్రర్ జరగచ్చు. రికార్డ్ చేయకపోవడం, ఒమిషన్, ఏదైనా కంప్లీట్ ఒమిషన్, పార్షల్ ఒమిషన్, రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్, రాంగ్ పోస్టింగ్, రాంగ్ అకౌంట్, రాంగ్ అమౌంట్, రాంగ్ టోటలింగ్, రాంగ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. అవునా కదా, అంతేనే కదా? డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని బైఫర్కేట్ చేసి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిసైడ్ చేసాడమ్మా. ఎన్ని టైప్స్? 2 టైప్స్. దోస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్స్ అండ్ క్లరికల్ ఎర్రర్స్. ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్స్ అండ్ క్లరికల్ ఎర్రర్స్. చెప్పండి, ఎర్రర్స్ హౌ మెనీ టైప్స్? 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్, సెకండ్ వన్ క్లరికల్ ఎర్రర్. ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్స్ అండ్ క్లరికల్ ఎర్రర్. సార్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మా ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అంటే బ్రెయిన్ లేకపోతే జరిగే ఎర్రర్ ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్. మనకి బ్రెయిన్ ఉంది కానీ సరిగా పని చేయట్లేదు, అది క్లరికల్ ఎర్రర్. క్లరికల్ వర్క్ ఏంటమ్మా? డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ చేయడం క్లరికల్ ఎర్రర్. క్లరికల్ వర్క్ కదా అది. ఎస్, జర్నల్ ఎంట్రీ చూసి లెడ్జర్ పోస్టింగ్, అది ఏమైనా కాన్సెప్షన్ ఉండాలి అక్కడ. పోస్టింగ్ కూడా మిస్టేక్ చేసాం, దట్ ఈస్ ఏ క్లరికల్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ఏ
క్లరికల్ ఎర్రర్. నీ బ్రెయిన్ అప్లై చేయాల్సింది ఎక్కడమ్మా? సపోజ్ ఎగ్జామ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ ఉంది, పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ ఉంది. ఇక్కడ నువ్వు మెషినరీ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలా, పర్చేజ్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలా, డిసైడ్ అవ్వాలి నువ్వు. మెషినరీ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం డిస్కస్ చేసి ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను, పర్చేజ్ ఆఫ్ గుడ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ గుడ్ we have to use purchase account. In case of purchase of asset we have to use asset account. ఎప్పుడైతే అసెట్ ఉంటుందో అసెట్ అని ఐడెంటిఫై చేసి నువ్వు రికార్డ్ చేయాలి. అసెట్ అని ఐడెంటిఫికేషన్ లేకుండా ఏదో ఒక ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేసావు అనుకోండి, అది కూడా మిస్టేకే. కానీ దానివల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుద్దా? నో, నో ఎఫెక్ట్. బికాజ్ నువ్వు పర్చేస్ నోట్ చేసినా, మెషినరీ నోట్ చేసినా, డెబిటే నోట్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ ఎర్రర్స్లో 2 types ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పాను కదా. టైప్ 1 అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్, టైప్ 2 ఏంటి? క్లరికల్ ఎర్రర్. ఇది ఒక వే ఆఫ్ బైఫర్కేషన్ అమ్మా. ఇంకొక వే ఆఫ్ బైఫర్కేషన్ ఉంటుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విచ్ ఎర్రర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఎర్రర్స్ విచ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఎర్రర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఎర్రర్ విచ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో మెనీ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చమ్మా. ఎర్రర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, టేకింగ్ రాంగ్ అకౌంట్, రాంగ్ అమౌంట్, రాంగ్ సైడ్ పోస్టింగ్, రాంగ్ టోటలింగ్, రాంగ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఖచ్చితంగా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్చేస్ యూ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ అసెట్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వదా? టాలీ అవుతామా? ట్రయల్ బ్యాలెన్సా? టాలీ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ. అలా అని చెప్పి మిస్టేక్ లేదనా? మిస్టేక్, దేర్ మే బి సమ్ మిస్టేక్స్ ఈవెన్ దో యువర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ షోయింగ్ సేమ్ అమౌంట్ ఫర్ డెబిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్. సేమ్ అమౌంట్ ఫర్ డెబిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్. ఓకేనా? ఒకసారి మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయడము. ఇక్కడ చూడమ్మా. ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ జర్నల్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడమ్మా. ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్స్, క్లరికల్ ఎర్రర్స్. క్లరికల్ ఎర్రర్స్ని 3 వేస్లో బైఫర్కేట్ చేశారమ్మా. ఆ 3 వేస్ ఏంటంటే ఒమిషన్, కమిషన్, కాంపన్సేటింగ్. సార్ కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఒక ఎర్రర్ జరిగిందమ్మా, ఇంకో ఎర్రర్ ఆ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేసింది. గుర్తుందా? ఈరోజు చూసాం మనం. దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కాల్డ్ కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేకుండా నేను ఫస్ట్ డే థియరీ చెప్పాను అనుకోండి, సార్ ఏం సార్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ సార్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని అంటారు. కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఆల్రెడీ ఒక ఎర్రర్ జరిగింది, ఇంకో ఎర్రర్ జరగడం వల్ల ఈ ఎర్రర్ కాంపన్సేట్ అయింది అంటే కరెక్టేనా మీనింగ్? ఎర్రర్స్ ఉన్నాయమ్మా, 2 ఎర్రర్స్. దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కాల్డ్ compensating errors. Effect of error will be cancelled out by another error. Effect of error will be cancelled out by another error. Those type of errors called compensating errors. Error of omission ante either unrecorded or else partial recorded. Complete omission, partial omission. Error of commission ante inka wrong amount, wrong account, wrong balancing, wrong posting, wrong transferring, wrong totaling, ivanni commission loki vastayama. Wherever calculations are there, that should be called as commission. Calculation, commission. Error of calculation, error of commission, error of posting, error of commission, error of balancing, error of commission. Record cheyaledu, that is omission. Entry record cheyaledu, that is complete omission. Record chesam while posting oka ledger lone post chesam, another ledger lo post cheyaledu, partial omission. Partial omission. Okay na? ఒకసారి చూడమ్మా. స్టేజ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. అంటే ట్రీటింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ as రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ బట్ అకౌంటెడ్ as పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్, పర్చేస్ టు క్యాష్. ఆర్ ఎల్స్ పర్చేస్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ అకౌంటెడ్ as కన్వేయన్స్. నువ్వు అకౌంట్ చేయాల్సింది మోటార్ వెహికల్ కానీ ఏం అకౌంట్ చేసావు? కన్వేయన్స్ అకౌంట్. ఎర్రరే కదా? ఎస్, దట్ ఎర్రర్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్. నీ బ్రెయిన్ సరిగా అప్లై చేయను, నువ్వు బ్రెయినే లేదు అక్కడ, అవునా కదా? నువ్వు అప్లికేషన్ ఉన్నా కానీ అమౌంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా చేయలేదు, అప్పుడు క్లరికల్ ఎర్రర్ అవుతుంది. అది ఏమవుతాం? అది క్లరికల్ ఎర్రర్. ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అక్కడ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అది పార్షల్ ఒమిషన్ అవ్వచ్చు, కంప్లీట్ ఒమిషన్ అవ్వచ్చు. ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
wrong account, wrong side, wrong amount. Wrong account, wrong side, wrong amount. Next, at the stage of balancing, wrong totaling, wrong balancing. Wrong totaling, wrong balancing. At the stage of trial balance, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు? పర్చేస్ నోట్ చేయాల్సింది అసెట్ అని నోట్ చేసావు. ఎస్, అంతే కదా. జర్నల్ ఎంట్రీలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అసెట్ నువ్వు పర్చేస్ నోట్ చేస్తే దట్ విల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, ఎర్రర్ ఆఫ్ omission, error of commission, taking wrong account, taking wrong amount, taking wrong site. వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారమ్మా. ప్రిన్సిపల్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, క్లరికల్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే ఏంటి, ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే ఏంటి, కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి. చదువుతారా అవి? చెప్పాలా? చదివితే అర్థమవుతాయమ్మా. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన ఇవన్నీ. క్లియర్ విత్ దిస్? ఎప్పుడు పంపిస్తా అని చూస్తున్నారు కదా. ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదమ్మా. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అకౌంటెడ్ యాజ్ నార్మల్ పర్చేస్. పర్చేజ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్ అకౌంటెడ్ యాజ్ కన్వేయన్స్. ట్రీటింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ or as revenue expenditure as capital expenditure. ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే క్యాపిటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ డిస్కస్ చేసాం కదా, అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. డన్? ఓకేనా? ఇంకా 5 minutes ఉంది. ఓకేనా? డన్ ఫర్ ద డే అమ్మ. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్స్ అలాట్. మా విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. That's what I'm doing. Journal, ledger, trial balance, subsidiary books, cash book, rectification, BRS. అంతే కదా. Come on. Next we'll discuss topic depreciation accounting. It takes around 10 hours or 12 hours. ఓకేనా? మేజర్ టాపిక్. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.